And when Valinor was full rout and the mansions of the Valar were established, in the midst of the plain beyond the mountains they built their city, Vaumar of many bells. Before its western gate there was a green mound, a Zelohar, that is named also Corollary, and Yavanna hallowed it. And she sat there along upon the green grass, and sang a song of power, in which was set all her fault of things that grow in the earth. Being at the artist residency is always a unique experience. And while I'm here, there are these small pleasures of my daily routine that I really, really appreciate. Like a charming, cozy apartment where I'm living now, like Jardin des Plantes, which is 5 minutes walk from here, and I pass through it every day on my way to the museum, and it's such a pleasure. And of course, all this influences my work. Then the Muséum d'Histoire Naturelle, so loaded with history, which I love, and being here is like traveling in time. So having an opportunity to live and breathe these walls every day, having an access to interiors that are usually close to the public, and being so close to all these treasures that are hidden here, it's really, really inspiring. On the other hand though, at least for me, it's stepping out of my comfort zone, because I'm used to work in my studio, which is my shelter, and where I can isolate myself from the world, because I need solitude to work. Being at the residency means also interacting with people, which is great, but it's not always good for work. So I'm really grateful to Eleonora, who is with me almost all the time, but she's a great companion, because she's very sensitive and respectful to my need to have a space for myself. And somehow she knows when I need to stay in silence, when I need to concentrate, and it's working really great. Matilda lavora con le pietre da più di 20 anni e in questa storia d'amore, se vogliamo, fra l'artista e la pietra, fra l'intervento pittorico e quello musivo e la pietra, entrano dei riferimenti, delle personalità che sono state influenti nella storia dell'arte come André Breton e Roger Caillois. Le Muséum national d'histoire naturelle de Paris conserve ici plus d'1,2 million de spécimens de roches. C'est environ 300 tonnes de roches accumulées depuis 200-300 ans de recherche et d'exploration, de découverte du monde. Ici plus particulièrement, moi je travaille sur l'origine de la vie sur Terre, l'apparition de la vie et comment la vie a évolué avec les variations climatiques extrêmes. Alors ça, c'est en analysant une roche bien particulière qu'on appelle des stromatolites. Ces stromatolites, ce sont des structures sédimentaires qui se sont formées via l'influence de l'activité biologique. Donc ce sont des témoins indirects qu'il y avait de la vie sur Terre il y a un certain moment. Alors celle-là a 30 millions d'années par hasard, mais on en a d'autres qui sont beaucoup plus vieilles. On a celle-ci qui vient de Mauritanie qui a 1,5 milliard d'années, pas loin de 2 milliards d'années aussi. Et on peut remonter dans le temps comme ça, on a des stromatolites qui remontent jusqu'à 3,5 milliards d'années. Donc on se rapproche des premières traces de vie sur Terre. Et là, plus récemment, on a été en juillet au Groenland pour aller chercher les roches de 3,7 milliards d'années, qui sont parmi les plus anciennes roches de la surface de la planète. I find it quite hard to describe my creative process. It's a very intimate and very intuitive thing.
and somehow also spontaneous, which may sound like a paradox because both mosaic and painting, painting that I practice, are not spontaneous techniques at all. Mosaic very much depends on a craft. On the other hand, the stone, before I paint on it, needs to be prepared, I need to remove the dirt, and I need to smooth the surface. And also my painting is quite slow, and there is not much space to spontaneity in it. But at the same time, it's intuitive in a sense that when the idea comes, I just follow it. I don't ask questions. I may ask questions when it's done, whether it works on a surface or not. But when it comes to my mind, I just accept it as it is. When it comes to painting, I almost never work on a white surface. Whether it's a mosaic or stone or any other surface, it's always a surface that I enter into dialogue with. In a case of stone, it's, I guess, even more intriguing because it's a strict collaboration with nature. The stone already contains the painting that was painted by nature. There's this Latin expression used by Pliny the Older, natura pictrix, nature the painter. So in this case, the process is very exciting, that I must reply on the visual information that is given by nature. Ici, on arrive ici dans les réserves historiques du Muséum national d'histoire naturelle, où on a aussi regroupé dans cette partie-là la plus grande collection au monde de stromatolites, donc des premières traces de vie sur Terre, allant de stromatolites actuels à Shark Bay, que l'on a, en remontant dans le temps, de stromatolites de 700 millions d'années, 2 milliards d'années, 3 milliards d'années et 3 milliards 5 d'années qu'on a sur cette dernière pièce qui provient d'Australie. Donc ça, c'est la partie un peu science qu'on utilise actuellement, mais après, quand on avance, on arrive dans les tiroirs historiques où la classification est très particulière. D'habitude, dans les lithothèques, on classe par type de roche, soit des basaltes, soit des granites, on réunit tous les granites ensemble. Ici, sur les étiquettes, on voit Pologne, URSS, Finlande, Suède, Spitzberg, c'est classé par géographie. Alors effectivement, toute cette partie-là, elle est du 19e siècle, la galerie a été construite en 1833. Donc au 19e siècle, l'idée c'était d'avoir une roche de partout de la surface de la planète. Donc on voulait cartographier géologiquement le monde. Donc ici, on a plus de 9000 tiroirs remplis de roches classées par géographie. C'est probablement une des plus grandes collections au monde que l'on nomme géographique. For stromatolites, stones that I'm working with, it's a bit different comparing to my previous works because, of course, they are exceptionally beautiful. But I don't reply only to their beauty because I also have in mind all the scientific informations that were given to us by Pierre et Sylvain. So they are not anonymous stones anymore, and the connection is deeper. And of course, the thing that all the stromatolites have in common is that they are somehow witnesses of the beginning of life on Earth. So that's how the idea of working on cosmogonic myths came to my mind. L'idée là, c'est avant de polir une surface, il faut qu'elle soit plate. Okay, il faut qu'elle soit complètement plate. Et donc là, on a une meuleuse, une rôdeuse. En fait, on ne sait pas trop comment ça s'appelle. Et l'idée, c'est de rendre la surface complètement plane.
D'accord ? Et ensuite, on va venir la polir. Alors pour ça, on a cette machine qui, en fait, est une machine comme une grosse polisseuse, en fait, hein, qui tourne. Ok. Et l'idée, c'est de venir utiliser du carbure de silicium. Donc on a du carbure de silicium. Alors c'est de la petite poudre, c'est fait de carbone et de silicium. D'accord ? C'est très très dur. Et c'est ça qui va venir abraser la surface de la roche. D'accord ? Donc on en met un petit peu. Voilà, il faut être un peu patient, mais ça marche. Et après, l'idée, c'est de venir avec du carbure de silicium plus fin pour faire une surface mieux polie. Là, la topographie, en fait, elle est liée à la taille des grains. Et donc là, quand tu vas polir comme ça, tu as un polissage qui est avec une topographie d'une vingtaine de microns. Et donc on est encore loin du polymiroir, on a juste une surface plane. L'artista e la pietra si congiungono per rendere visibili dei mondi possibili. Attraverso questo le storie dei miti che Matilda presenta all'interno delle pietre sono storie che in qualche modo si innestano sulla pietra stessa, grazie, se vogliamo, forse anche al fenomeno della pareidolia, che è quel fenomeno che ci permette di scorgere schemi visivi che ci sono già familiari all'interno di strutture che invece non riconosciamo. Ecco perché all'interno di certe pietre che sono qui esposte percepiamo, intravediamo dei paesaggi, dei laghi, delle montagne. Il mito abita quindi una pietra che lo ha preceduto nell'esistenza e proprio questo fa di questa commissione, di questa combinazione fra mito e pietra quelle che nel titolo chiamiamo omologie inattese. Senza la pietra le opere di Matilda non esisterebbero, senza la pietra mancherebbe il punto di partenza, il punto fondamentale da cui questo nuovo nucleo si origina. L'intervento di Matilda sopra e attorno alle pietre è un intervento di tipo pittorico e musivo. La parte pittorica contribuisce nella realizzazione, nella costruzione soprattutto di figure che sono le protagoniste delle storie dei miti, mentre invece la parte musiva riguarda, se vogliamo, l'amplificazione e l'integrazione delle pietre stesse. In effetti in alcune di queste opere Matilda utilizza proprio le tessere per dare una nuova vita, se vogliamo, alla pietra stessa e quindi fare in modo che la vita e la storia che la pietra porta su di sé e conserva su di sé possa essere ascoltata anche oggi. In this project, I'm working on specific stones and on specific stories because each stromatolite is represented by the cosmogonic myth that is related to a place of origin of each stone. During my research, I was looking, for example, for a Zulu origin myth, different versions of Celtic myths, Berber myths, myths of indigenous tribes of both Americas. And the point is that I never wanted my works to become just illustrations of a narrative. I want them, first of all, to speak through the form, to be independent, so they can be perceived without any extra explanation. They can be complementary or parallel to a narrative, but of course, in each case, the origin story is a starting point. L'opera L'emergere dell'umanità ritrae due teste che emergono da una pietra. Questa pietra è particolarmente interessante perché proviene dalla struttura di Risha in Mauritania, che è una grandissima struttura geologica che ha diametro di 30 km e la pietra testimonia il fatto che questa struttura fosse sommersa dall'acqua. Quindi attorno a questa struttura che viene comunemente chiamata Occhio dell'Africa sono state costruite moltissime storie, moltissimi racconti, fra cui persino la leggenda che Atlantide fosse appunto nata in questa struttura, all'interno di questa struttura.
Alors ce qui m'intéresse particulièrement avec cette collaboration avec Mathilda et Léonora, c'est d'avoir une vision artistique sur les stromatolites qu'on utilise nous en sciences. Et là par exemple, sur l'œuvre qu'a fait Mathilda, elle a dessiné deux femmes et elle les a positionnées à un endroit bien précis, qui n'est pas exactement au milieu du slab géologique, mais à un endroit bien précis. Et cette limite-là est très intéressante pour nous d'un point de vue scientifique. Alors c'est une roche qu'on a analysée il y a maintenant plusieurs années. Et on sait maintenant que cette limite-là correspond à une crise d'extinction majeure d'espèces qu'il y a eu il y a plusieurs centaines de millions d'années. Exactement à ce niveau-là, où on passe de stromatolite laminé, d'une forme de microbialite laminée, que l'on appelle stromatolite, à une autre forme de microbialite, ici thromboïdale, qui est un peu différente. Coltan marble is probably the most known stromatolite. Since it's very famous, and it was also described by Kaiwa as a viewing stone. And since it's originally from Bristol in the UK, I decided to use the story taken from Tolkien's Silmarillion. So they are these two girls who are creating the world. The one of them is singing a song, and another one remains silent, and she's crying, and her tears are fertilizing the earth. So one day Pierre came here and he said, well, this is two of us, Eleanor and yourself. And we immediately thought it's a really nice metaphor of what we are doing here. And so it remained our favorite stone.